నమస్తే వెల్కమ్ టు టీసాట్ స్పెషల్ లైవ్ షో. ఈరోజు గురుకులం మెయిన్స్లో ఇంగ్లీష్ పార్ట్ 2కి సంబంధించి పేపర్ బిలో పార్ట్ బికి సంబంధించి ఈరోజు స్టడీ ఆఫ్ లిటరరీ ఫార్మ్స్లో డ్రామా గురించి తెలుసుకుందాం. మరి దీని గురించి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనతో ఉన్నారు అంబటి శ్రీనివాస్ గారు, సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్. వారిని పరిచయం చేసుకుందాం. నమస్తే అండి. సో అంబటి శ్రీనివాస్ గారు, ఈరోజు మనం గురుకుల మెయిన్స్లో భాగంగా ఇంగ్లీష్లో డ్రామా గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. అయితే వాట్ ఈస్ డ్రామా ఫస్ట్? Okay. Good afternoon to all the viewers. Today we are going to discuss study of literary forms, in that drama and aspects of drama, which is a paper 2 part. Drama we know, but nowadays we know more about cinema than drama. Though there are so many plays that have been conducted in Hyderabad too, people do not know. So drama, it's a play. We can say it's a live performance, right? You have a theme, you have characters which would be otherwise called as actors. They'll be enacting the theme presented by the playwright. Playwright, I mean the one who writes the play or drama. PLAYWRIGHT and spelling untadi, kodi confusion vastuntadi. So this is this, and we have this topic in Gurukula mains. We can say that this is an additional part of the syllabus. That's why we need to discuss this before going into the texts. Maybe in the next few episodes we'll discuss the text also. So this is like we can say this is a foundation work or a groundwork to understand, so that we can teach that in the classroom. Plan anyway we discussed, but if we can look at drama and its major elements, first important element of drama is the structure of it, and then the characters are actors involved in the particular drama, and then third important element is dialogues, and the fourth is soliloquy, and then tragedy, comedy and tragicomedy. These are the major important topics that we have for this examination. And it is quite interesting. Drama means, as we already discussed, a live performance. Whatever happens in life will be presented in the form of a play or a drama. And if you can look at this particular, mind map about drama, drama will have, setting, actors, theme, lightings, makeup, and everything comes under this. It's a very big subject. We'll try to discuss few important points. Let us look at few images from the particular dramas and all, how the setting is. One image, and then the other image, it's about a ghost, how they enacted that role of a ghost in a particular play. And another image about the drama which was played. And then if we can come to the introductory part of the drama, Shakespeare has contributed a lot to this genre, drama. In Shakespeare's words, we can re-quote, "All the world is a stage and all the men and women merely players" అన్నాడు. ఈ ప్రపంచమంతా జగమంతా ఒక నాటకరంగమే అన్నాడు. అందులో మనం పాత్రలు, రకరకాల పాత్రలు పోషిస్తున్నామని షేక్స్పియర్ అన్నాడు. సో నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ద డ్రామా, బట్ when it comes to our life also, we play different roles without knowing that. Then there is another line given by Shakespeare, is expectation is the root of all heartache. Why people suffer, why people have pains, why people have disappointment, insults, idantha, it is all because of expectations antaru. This was said
in terms of drama. This was said in terms of drama, right? So in life too we find, so there is a direct similarity between life and drama. Shakespeare also said, a fool thinks himself to be wise, but a wise man knows himself to be a fool. And it's very difficult. People who do not know anything will say, we know everything. And people who know more will say they do not know anything. So in a way what we are trying to say is, through drama, through this genre of literature, a lot of things about life will be taught, discussed, presented. So we can learn a lot from drama too. That's the point we are going to discuss. And then one more point I would like to just share is, cowards die many times before their deaths. The valiant never taste death but once, అని Shakespeare అంటారు. It's all because of the influence of the power of drama. One more point, they have a syllabus. This topic, Julius Caesar topic, they have in the syllabus too. Maybe in future episodes we'll discuss. Julius Caesar's favorite line, powerful line, is when someone asked, what is the secret of your success? Ante antaru, I came, I saw, I conquered antaru. Only in 3 lines he defined his success. He came, he observed everything, and then he developed his strategy, and then he conquered. Generally, we use these lines in our day-to-day life. Why we are sharing this? Because we have a close relation to the drama and to the life. And this is one more image from the play, just to give an idea about the settings of that. And then if we can go to drama now, it's a form of composition designed for performance in the theatre. What is drama? It is a form of composition designed to perform in the theatre, the performance oriented, in which actors take the roles of the characters. Whatever characters have been given in the text, that would be taken into performance by the actors. And the actors perform the intended action and utter the written dialogue. They have to follow the intended action as given by the playwright and as given by the playwright in terms of dialogues too. So we can say that these characters do not have freedom. They cannot act in isolation. They have to follow this particular script. Then the common name for the dramatic composition is play. Drama anna, play anna, theatre anna, stage anna, these are all same actually, synonyms. The common name is play. And in poetic drama, the dialogue is written in verse, which is called blank verse. So as we have been discussing, every concept, important concept, is a potential question in the examination. So what is the comparison between poetic drama and the common drama, and what do you mean by blank verse? Can be a question. Then we have one important and interesting element, soliloquy. Earlier we discussed soliloquy as a part of vocabulary. The person who talks to self, soli, solo, loci, speech. The person who talks to self, himself or herself most of the time. So ఇది డ్రామాలో ఒక భాగంగా కూడా ఉంది. So what do you mean by this soliloquy? The act of speaking to oneself silently or aloud is called soliloquy. తనకు తానే మాట్లాడుకోవడం, గట్టిగా కానీ తనకు తాను సైలెంట్ గానే, ఎవరికి వినబడదు అనుకుంటూ కూడా మాట్లాడుకోవడం soliloquy అంటారు. And a character alone on the stage, soliloquy లో ఒకటే క్యారెక్టర్ ఉంటుంది స్టేజ్ మీద, and that character utters his or her thoughts aloud. తన మనసులోని భావాలన్నీ ఆ క్యారెక్టర్ గట్టిగా చెప్పేస్తుంటుంది. Playwrights use this convention to convey information about a character's motives, state of mind. The ones who write dramas, I mean playwrights, they
use this mode to convey information about characters' motives and state of mind. Then we have one example here, Christopher Marlowe's Dr. Faustus, which was written in 1594, opens with a long expository soliloquy and concludes with another which expresses Faustus' frantic mental and emotional condition. So in a play we will find soliloquy also. So in a way we can say that soliloquy is a part of the play having its own characteristics. Then we have another Hamlet speech which begins with to be or not to be. Drama has become a part of our life so much and so that whenever we come across someone who is in a dilemmatic condition, confused state, ఉంటే హ్యామ్లెట్స్ టు బి ఆర్ నాట్ టు బి అంటాం. ఆయన ఎవరన్నా ఇది చేయాలా వద్దా అని సందిగ్ధంలో ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ కూడా ఈ ఫ్రేజ్ వాడుతుంటాం మనం. ఈజ్ ఇన్ ఎ టు బి ఆర్ నాట్ టు బి సిచ్యువేషన్ అని. దట్స్ అ పాపులర్ లైన్ ఫ్రమ్ హ్యామ్లెట్ ప్లే. దెన్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ దట్ ఈస్ అసైట్. What is this aside? Aside, it is a stage device in which a character expresses to the audience his or her thought, intention in a short speech and is inaudible to the other characters on the stage. జనరల్గా మనం మూవీస్లో చూస్తాం ఇట్లాంటిది, ఈ కామెడీ సీన్స్లో చూస్తుంటాం. కొద్దిగా పెద్దవాళ్ళ మీద ఏదో టాంట్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకు వినబడనట్టుగా అంటాడు, అది ఆడియన్స్కి వినబడుతుంది, ఆయనకి వినబడదు. ఆ క్యారెక్టర్ అంటాడు ఏమో మాట్లాడారు నా గురించి అని. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ అసైడ్ ఫ్రమ్ ద డ్రామా ఆస్పెక్ట్. అంటే ఎవరికి వినబడకూడదు అన్నట్టుగా తనకు మాత్రమే వినబడాలన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంటాడు, బట్ ఆన్ స్టేజ్ ఇది ఆడియన్స్ అందరికీ వినబడుతుంది. అండ్ ద అదర్ క్యారెక్టర్, ఇఫ్ ద అదర్ క్యారెక్టర్ ఇస్ ప్రెజెంట్ ఆన్ స్టేజ్, they have to pretend that they are not listening to it. ఇది aside speciality. ఈ మధ్యన కొన్ని మన ఐ డోంట్ వాంట్ టు నేమ్ సమ్ సీరియల్స్ వస్తున్నాయి, ఛానల్స్లో వస్తున్నాయి, దాంట్లో ఇది చాలా బాగా వాడుతున్నారు ఈ అసైడ్ అనేది. ఒకరు ఏదో డైలాగ్ అనగానే ఇంకొకరు వాళ్ళకి వినబడినట్టుగా ఏదో అనేస్తుంటారు, వాళ్ళని టీజ్ చేస్తుంటారు. దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ అసైడ్. దిస్ హెస్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ప్లే డ్రామా. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. అది వినబడినట్టుగా మెల్లిగా అంటుంటాడు. మనము జనరల్ లాంగ్వేజ్ మాట్లాడితే గోనిగినట్లుగా ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ యాక్చువల్లీ. సో nowadays we are using it a lot in our shows. Why we are taking this example TV or movies? Because we are not watching plays, we are not going to plays, we are only going to a movie theater. So maybe our people will understand that when we give this example. Then the other element of this drama is characters. It is the name of a literary genre. It's a short, usually witty, of a distinctive types of a person. So character in a play has its own special features. Short ఉండొచ్చు and witty అంటే కొద్దిగా చమత్కారం ఉంటుంది క్యారెక్టర్కి. Because every character must have its speciality. It cannot be a common or a simple. Even if it is common, it should show its speciality there. How it is common compared to the other characters on stage. Then these characters are the persons represented in a dramatic or narrative work. So ఆ డ్రామాలోనే ఆ రిటర్న్ టెక్స్ట్లో కానీ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ని they will be enacting on stage. Who are interpreted with a particular moral, intellectual and emotional qualities. ఈ క్యారెక్టర్స్కి స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ ద పర్టికులర్ ప్లే, పర్టికులర్ డ్రామా, ఆ పాత్రకు ఉన్నటువంటి ఇంటెలెక్చువాలిటీ కానీ, ఎమోషనల్ క్వాలిటీస్ కానీ, మోరల్ క్వాలిటీస్ కానీ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. దట్ ఈస్ దర్ జాబ్. అండ్ వీ హ్యావ్ అదర్ important elements here is dialogues, which play again another important part in the play. Generally we can compare a play with that of a movie. Play is more challenging than a movie.
In movie you have liberty to correct yourself n number of times, but whereas in a play you do not have this feasibility. You have to enact everything in perfection. You will not be given any opportunity to correct yourself. So in a way we can say play is more challenging than movie when we can compare. And then action, which is another important element. What do you mean by action? Action is what the characters actually do on stage. How they perform that given task is action. And the grounds in the characters' temperament, desires, moral nature for their speech and actions are called their motivation. Ee motivation entidi? Their temperament, a character kunnatuvanti temperament, the desires, the moral nature and actions, everything comes under the motivation. What motivates the character play its role. Then specific ga untadi. For example, most of the actors in the olden days, they used to take a lot of time to come out of the influence of the character, it seems. Such was their involvement in the play and the movie too. Anta involvement untadi. So an actor must understand the motivation behind the character. Then only he can perform. Then E.M. Foster, in his Aspects of the Novel, which was written in 1927, introduced two important terms as far as characters are concerned. One is flat character and the other is round character. What do you mean by flat character? Flat character, also called as type, and it has another name called two-dimensional. So maybe this concept gives us a scope to expect a kind of a question in the examination too. How many types of characters as far as E.M. Foster is concerned, and what do you mean by flat character? What do you mean by round character? Teliyali. What is the other name for flat character? Ante type gaani, two-dimensional gaani ivvochu. ఇట్లాంటి టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ఇంక్రీజ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ అవర్ టెస్ట్. దెన్ వాట్ ఆర్ దిస్ ఫ్లాట్ క్యారెక్టర్స్? దే ఆర్ బిల్ట్ అరౌండ్ సింగిల్ ఐడియా ఆర్ క్వాలిటీ. ఒకటే ఐడియా ఉంటుంది, వాటి స్పెషాలిటీ. ఫ్లాట్ క్యారెక్టర్ ఎట్లా అంటాము? ఒకటే ఐడియా లేదా ఒకటే క్వాలిటీ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై అ రౌండ్ క్యారెక్టర్? రౌండ్ క్యారెక్టర్ మీన్స్ ఇట్స్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ నేచర్, కాంప్లెక్స్ ఇన్ టెంపరమెంట్, complex in motivation, and is represented with subtle particularity. Complex ante anta easy ga ardham kaadu. Round character goes on, you cannot define it. So ee round character and flat character gurtu pettukovali manam as far as this syllabus is concerned. Then such round characters therefore are difficult to describe with adequacy as a person in real life. అంటే ఈ రౌండ్ క్యారెక్టర్స్ డిఫైన్ చేయాలంటే కష్టం, ఎందుకంటే దే ఆర్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ నేచర్. చెప్పలేము. అంటే ఇన్ డే టు డే లైఫ్ యూ కమ్ అక్రాస్ పీపుల్. కొంతమంది డిఫరెంట్ ఒక్కొక్క టైంలో ఒక్కొక్క రకంగా బిహేవ్ చేస్తుంటారు, కష్టం అది. సో ఇట్లాంటిదే. సో లిటరేచర్ హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ లైఫ్, డ్రామా హ్యాస్ కమ్ ఫ్రమ్ లిటరేచర్. ఈ లింక్ అన్నమాట. సో వాట్ ఎవర్ వీ సీ ఆన్ స్టేజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వాట్ వీ సీ ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో ప్లే రైట్స్ అబ్జర్వ్ పీపుల్ seriously with a deep observation, then they present it in their place. That's why we find similarities. And like a real persons, it is capable of surprising us. And the characters man surprise kuda chestay, endukante they are nothing but reproduction of lively characters in our life. And we can also define this character as a brief sketch of a typical personality or way of life. How do we define this character? It's a brief sketch of a typical personality. Typical ఉంటుంది అది, అందుకే they present it. లక్షలాది మంది ఎందుకు చదవాలి, ఎందుకు చూడాలి అంటే it should have some kind of a difference, distinctive feature. మామూలుదే అయితే ఎవరు చూడరు, అంతే కదా అని. సో అది. And it also represents the way of life, how people live, and what are the difficulties or whatever challenges they face in their life. And these characters, in a way we can call them as actors, because
Characters ekkadantamu? In a text form, in a prose we call, in a short story we call characters. In novel we call characters. Kani play ki vacheste, drama ki vacheste, we call them actors. They have to present that character, whatever is mentioned in the text. It's a challenging aspect. And we have two kinds of actors here, major and minor. In a play, they are live actors, live acting. In olden days, we found every actor had a theatre background. ఇప్పుడు థియేటర్ థియేటర్ అంటే మనకు సినిమా థియేటరే మీనింగ్ చేంజ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. దో ఇన్ హైదరాబాద్ వీ హ్యావ్ సమ్ ప్లేసెస్ వేర్ వీ కెన్ హ్యావ్, రైట్? సో సీరియస్లీ దేర్ ఆర్ గేమ్స్. ఈవెన్ హిందూ ఈజ్ కండక్టింగ్ థియేటర్, every year. It organizes some place. Then these actors have physical as well as verbal abilities, and they must have. ఈ యాక్టర్కి ఎట్లాంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి అంటే ఫిజికల్ క్వాలిటీస్ ఉండాలి, ఫిజికల్ ఎబిలిటీస్ ఉండాలి, వర్బల్ ఎబిలిటీస్ కూడా ఉండాలి, ఇవన్నీ ఉండాలి. Again, I would like to go back to the olden movies where those days actors have to give their own dialogues, they had to sing their own songs, and they have to act on their own, no dupes. Undedi challenging adi. Andike there is a perfection in the olden, yes. So they need to possess certain physical characterization. We can name some actors, we cannot forget some actors, right? Well, even people, I don't want to name particular actor కానీ ఒక యాక్టర్ ఆ పాత్ర వేసినందుకు ఆ పాత్ర ఆ దేవుడి పాత్ర వేస్తే దేవుడు ఇట్లనే ఉంటాడు అనుకుంటున్నారు కానీ ఈయన యాక్టర్ ఆ పాత్ర వేసిన అనుకోవట్లే ఇప్పటికీ. కొన్ని దేశాలనే అనుకుంటున్నారంట దేవుడు అంటే ఈయనే ఇట్లనే ఉంటాడు అనేది పర్టికులర్. లేదా ఒక క్యారెక్టర్ యోగధర్మరాజు క్యారెక్టర్ వేస్తే ఈయనే, ఇంకా వేరేది ఏం లేదు అన్నట్టుగా. సో ఎ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ప్లే decides about the particular actor. He or she should suit that character. So a particular physical characterization undali. Then characters and their aspects. What are their aspects? Okay, physical aspect kavachu. Second is social aspect, like their age, gender, appearance, their world, environment, economic status, occupation and family. These are all the factors that an actor and the playwright and the director of the play must look into. For example, what are the aspects of a character that goes into a good play annappudu one of these options can be given. Lot of factors here. Itla question frame cheyali, oka concept chudagane, title chudagane question frame cheyali. Like what are the aspects a character must have, physical or social, దాంట్లో ఏమున్నాయి రెండు మూడు ఇవ్వచ్చు. Then other aspect of character is psychological, moral aspects, inner mechanism of mind. ఇంకా డ్రామాలో ఇంకా ఛాలెంజింగ్ ఏంటి? An actor must have an ability of remembering the long dialogues, uttering in the appropriate manner to amuse the audience. ఇంకా ఓల్డ్ ప్లేలో చూసినట్టయితే అక్కడ సాంగ్స్ కూడా ఉండేవి, నాట్ సింప్లీ డైలాగ్స్ సాంగ్స్, పద్యాలు, అవి అంత ఈజీ కాదు. అండ్ దెన్ హ్యాబిచువల్ రెస్పాన్సెస్ అండ్ దేర్ యాటిట్యూడ్స్, లాంగింగ్స్, లైక్స్. అంటే ఆ పాత్రలో ఉన్నటువంటి అవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకొని ఎనాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, అంత ఈజీ కాదు. And there is one danger of a play also. If audience do not like it, you have to face the music there only. In a movie, an actor can escape. Yeah. In drama, he cannot. No one can run away. Yes. So it's more challenging. At the same time, when they act very well, they get an immediate response to direct appreciation untadi, which they will cherish throughout their life. Yes. Right. And the dislikes of that character, routines, emotions, thoughts. And for example, sometimes if they are playing a character, a serious character, I think they have to
make their body also suffer because of that. అందులో నిమగ్నం అయిపోవాలి కాబట్టి. And thoughts, behavior, all these aspects of character enable the reader or the audience, if you are talking about play, to know the character intrinsically. క్యారెక్టర్ మొత్తం అర్థం కావాలంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆ క్యారెక్టర్ని పోషిస్తున్న యాక్టర్ మస్ట్ ఎగ్జిబిట్. దెన్ ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ ద ఇంటెన్షన్ ద ప్లే రైట్ హ్యాడ్ ఇన్ మైండ్ ఇన్ రైటింగ్ అ ప్లే will be materialized. So why are we discussing this? Because we have some plays in our syllabus and we have to apply these points in understanding a play so that tomorrow when we teach the play to our students, we can do it in a better and effective way. And students can feel the particular play. That is the other purpose of it. Then we have genres of drama, different forms of it, popularly known ones like tragedy, comedy, tragicomedy, farce and melodrama. Then what do we mean by tragedy? Generally, without knowing the definition, literary definition, every common man nowadays is using this term tragedy. Yes, then what is this? It shows downfall and destruction of a noble person who possesses a character weakness called a tragic flaw. What is tragedy? అంటే ఒక స్పెషల్ క్వాలిటీస్ ఉన్న క్యారెక్టర్ కి ఉన్న ఒక చిన్న వీక్నెస్, వాట్ ఈస్ దాట్? ట్రాజిక్ ఫ్లా. ఆ మిస్టేక్ వల్ల డౌన్ఫాల్ రావడాన్ని ట్రాజిడీ అంటారు. అంటే ట్రాజిడీ అంటే డెఫినెట్గా ఆయనకు ఒక గతంలో చాలా మంచి పొజిషన్ ఉండాలి. సో ఈ చిన్న ఈ వీక్నెస్ వల్ల, ఏదో ఒక వీక్నెస్ వల్ల, దెర్ ఆర్ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ వీక్నెసెస్ పీపుల్ హ్యావ్, దానివల్ల విచ్ ఈస్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ ట్రాజిక్ ఫ్లా, దెర్ ఇస్ అ డౌన్ఫాల్. సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ అ ప్లే విచ్ హ్యాస్ ఎ ట్రాజిడీ, దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ అ డౌన్ఫాల్. డౌన్ఫాల్ అంటేనే అర్థమవుతుంది, అంటే పై ప్లేస్ నుండి కింద, అంటే ఉన్నతమైన ప్లేస్ నుండి కిందకు వచ్చేసిండ్రు, బెటర్ పొజిషన్ నుండి ఒక బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్కి వచ్చేసిండ్రు, డిజైరబుల్ పొజిషన్ నుండి అన్డిజైరబుల్ స్టేట్కి వచ్చినట్టు. దట్స్ డౌన్ఫాల్, దట్స్ ట్రాజిడీ. సో వెన్ ఎవర్ వీ రీడ్ ఆర్ వాచ్ ద ట్రాజిక్ ప్లే, వీ ఫైండ్ దిస్, దర్ ఇస్ అ డౌన్ఫాల్ అని. సో ఇట్లాంటి టర్మ్స్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే we can expect some questions based on these definitions too, so we can easily identify. And then tragic hero is caught up in a sequence of events that inevitably results in disaster. A hero is, main character actually ga. Mana general meaning of the hero is different. సో దిస్ ఇస్ అంటే మెయిన్ క్యారెక్టర్ అన్నట్టు హీరో అంటే. సో ట్రాజిక్ హీరో అంటాం, ట్రాజిడీలో ట్రాజిక్ హీరో అంటాం. హూ హ్యాడ్ కంటిన్యూస్ యాక్షన్స్, సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్. అంటే ఒకదాని కదా షేక్స్పియర్ అంటాడు, వెన్ ట్రబుల్స్ కమ్ దే కమ్ ఇన్ బండిల్స్ అంటాడు. ఒకందరికి అంటారు కదా, అదే మూలిగే నక్క మీద తాటికాయ పడ్డట్టు అని. ఆల్రెడీ ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది, 10 మంది 20 మంది వస్తూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా. ఇట్ టెస్ట్, ఏ ఇబ్బంది లేని హాయి కూర్చొని ఉంటారు, రైట్. సో అట్లా ఈ ట్రాజిక్ హీరోకి దేర్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ దట్ టేక్ హిమ్ టు ద డిజాస్టర్. సో మనం ఒక ప్లే చదువుతున్నప్పుడు వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్, హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, వీ నీడ్ టు అబ్జర్వ్. దెన్ వాట్ ఈస్ కామెడీ? ఇట్ ఈస్ ఇంటెండెడ్ టు అమ్యూజ్ ద ఆడియన్స్. క్యారెక్టర్స్ ఓవర్కమ్, హౌ క్యారెక్టర్స్ ఓవర్కమ్ డిఫికల్టీస్. ఒకటి ఎంటర్టైన్ చేయడానికి, కామెడీ పర్పస్ ఏంటి? టు ఎంటర్టైన్, రైట్. అండ్ హౌ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఓవర్కమ్ ద డిఫికల్టీస్, అంటే ఆ డిఫికల్టీస్ని వాళ్ళు ఎట్లా దాంట్లో బయటపడుతున్నారు ఆ ప్రాసెస్లో కొద్దిగా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్ చార్లీ చాప్లిన్. ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ చార్లీ చాప్లిన్ ఈజ్ వెరీ సాడ్ యాక్చువల్లీ, చాలా బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు, కానీ టు ఎర్న్ అ లివింగ్ హీ కన్వర్టెడ్ హిస్ పెయిన్ ఇన్ టు అ కామెడీ, అండ్ ద వరల్డ్ అప్రిషియేటెడ్ హిమ్ యాజ్ ఏ ఛాంపియన్ ఆఫ్ కామెడీ హ్యూమర్ అని అన్నారు. బట్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్, వెరీ సాడ్ పార్ట్. అడిగేటి అది ఎవరికి అవసరం లేదు, ఆయన అంటాడు కూడా చాలా, బికాజ్ ఇన్ సో మెనీ బుక్స్ హీ మెన్షన్ దాట్.
సో ఇది అంటే ద పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ a comedian will enact in such a way that audience enjoy that. No one bothers, what kind of a pain he or she is undergoing. People don't bother actually. Ante. Then we have అందుకే ఈ హ్యూమరస్ సిచ్యువేషన్ వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలంటారు. వాట్ ఇంగ్లీష్లో ఒక ప్రావర్బ్ ఉంటుంది, సమ్వన్స్ షుగర్ ఈజ్ సమ్వన్స్ పాయిజన్ అని. కొందరికి హ్యాపీనెస్ ఇచ్చేది ఇంకొకరికి చాలా బాధ ఇవ్వచ్చు. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి కామెడీ చేస్తున్నప్పుడు కూడా. అందుకే డిస్క్లైమర్ పెడుతుంటాడు, నో క్యారెక్టర్ ఇన్ దిస్ ప్లే ఆర్ ఇన్ దిస్ టెక్స్ట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఎనీ అదర్ క్యారెక్టర్ అని, జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ప్లే అంటాడు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు రావచ్చు తెలియకుండా, మనకు తెలియకుండానే వేరే వాళ్ళ స్టోరీ మనం చెప్పిందే వాళ్ళదే స్టోరీ కావచ్చు. దెన్ వీ హ్యావ్ ట్రాజిక్ కామెడీ. As we can look at this term, it has two parts, tragic and comedy. We can understand this. So what is this tragic comedy? It's a serious play that has qualities of comedies and it arouses thought even with laughter. అది లాఫ్టర్ అంటే హ్యూమర్ ఉంటుంది, కామెడీ ఉంటుంది, బట్ ఓన్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కాదు అక్కడ. ఇట్ క్రియేట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ థాట్ ఇన్ ద మైండ్ ఆఫ్ ద ఆడియన్స్, ఒక ఆలోచన. అందుకే దే సే అ గుడ్ ప్లే ఆర్ అ గుడ్ బుక్ షుడ్ మేక్ పీపుల్ థింక్. అ గ్రేట్ ఫిలాసఫర్ కూడా అంటాడు, ఐ కెనాట్ టీచ్ ఎనీబడి ఎనీథింగ్, ఐ కెన్ ఓన్లీ మేక్ దెమ్ థింక్ అంటాడు. అంత నాలెడ్జ్ ఉంది ఆయన కూడా. సో ఇక్కడ ట్రాజిక్ కామెడీలో అక్కడ కామెడీ ఉన్నా కూడా బట్ ఇట్ మేక్స్ పీపుల్ థింక్ ఇన్ అదర్ వే. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రాజిక్ కామెడీ అండ్ కామెడీ. Then we have another farce. Even we use this term in a day-to-day life. What do you mean by this farce? It brings laughter for the sake of laughter. Just నవ్వించడానికి కోసమే ఉంటుంది. And it has ridiculous situation and does not stimulate thought. అంటే ట్రాజిక్ కామెడీలో ఉన్నట్టు థాట్ ప్రొవోకింగ్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ ఉండదు. జస్ట్ లాఫ్టర్, నవ్వించాలి కాబట్టి నవ్వించడమే. I don't want to name some programs, but కొన్ని ఉంటాయి, but you don't find it, but whatever, let us not go into controversial things. So only for the sake of laughter. Thought అవసరం లేదు, ఆలోచన అవసరం లేదు. Even some people they say, yeah, I just want to watch some comedy, I just for relaxation, so I'll watch. I don't want any serious thought here. Already I've done a lot of serious thinking in the office. When I go home, I should just relax with this. Then we have another melodrama. We use this term also quite common in our life. What is this melodrama? It shows events that follow each other rapidly. Events atla continuous ga interlinked, and then they seem to be governed by chance. అనుకోకుండా అట్లా జరిగిన ఈవెంట్స్ లాగానే ఉంటాయి మెలోడ్రామా. అనుకోకుండా జరుగుతుంటాయి కానీ సీక్వెన్స్లో జరుగుతుంటాయి. అండ్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ విక్టిమ్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ మర్సిలెస్ ఫేట్. ఈ విక్టిమైజ్ అయిపోతాయి క్యారెక్టర్స్ ఆ ఫేట్లో, తెలియదు అది మనకు. అట్లా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇందాక మనం కోట్ చేసిన ప్రావర్బ్ లాగా జరుగుతూనే ఉంటాయి లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. దెన్ ఎవ్రీ డెఫినిషన్ ఈజ్ అ పొటెన్షియల్ క్వశ్చన్. I repeat, when we are reading, when we are watching a program about this particular topic, it is better to think of a potential question based on this topic. Then we have another important element here is plot. What do we mean by plot? It's an exposition, rising action, a climax, falling action and resolution. ఈ ప్లాట్ని ఏమనొచ్చు, ఇట్స్ సీక్వెన్సింగ్ ఆఫ్ ద ఈవెంట్. ఓకే, ఎక్స్పోజిషన్, హౌ ద ప్లే రైట్ ఈస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ దట్ స్టోరీ అండ్ హౌ ద స్టోరీ డెవలప్స్ ఇంటూ అన్ యాక్షన్ అండ్ అ క్లైమాక్స్, అ పీక్ అండ్ దెన్ ఫాలోయింగ్ యాక్షన్ అండ్ అ రెజల్యూషన్, ద రిజల్ట్. ఈ 1, 2, 3, 4, 5 ప్లాట్ అంటే ఈ 5 కలిపి ప్లాట్ అంటారు. హౌ ద ప్లే రైట్ డిజైన్స్ ద ప్లే టు బి enacted or presented, and to get the interest in the reader or audience, or to pay attention, to make them pay attention to the play. దాని రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి దాంట్లో ప్లాట్లో. సో వీ హ్యావ్ అ డెఫినేషన్ టు ప్లాట్ ఇస్ అ సిరీస్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్
a structural framework that brings events to well-connected sequence. ఇవన్నీ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ అన్ని కలిసి ఇట్ బికమ్స్ ఏ వెల్ కనెక్టెడ్ సీక్వెన్స్. దీంట్లో డబుల్ ప్లాట్ కూడా ఉంటుంది. ఆర్కే నారాయణ్ ఈజ్ నోన్ టు బీ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ డబుల్ ప్లాట్. ద గైడ్ అనే నావల్ ఉంటుంది అది. సో డబుల్ ప్లాట్ ఉంటుంది అక్కడ. Then we have certain types of plots too. There are majorly two types of plots. They are natural plots and episodic plots. What do we mean by natural plot? It's a chronological sequence of the story. Natural and chronological order 1, 2, 3, 4 order lo unnadi natural. Then what do you mean by episodic plot? Episode antene ardhamayipotundi ikkada. Each episode has its own setting, climax and resolution. ఎపిసోడ్ సంబంధం లేదు, వేరే 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 వేరే. న్యాచురల్ అంటే అన్ని ఆర్డర్ ఉంటుంది, బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఇది అంతే. ఈ బిట్ ఇక్కడికి అర్థం చేసుకోవాలి, ఈ బిట్ ఇక్కడికి అర్థం చేసుకోవాలి, లింక్ అవసరం లేదు. దిస్ ఈజ్ ఎపిసోడిక్ ప్లాట్. సో వీ నీడ్ టు జస్ట్ దెన్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ప్లాట్? ప్లాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఎట్లా ఉంటుంది? దెర్ ఆర్ 3 మేజర్ పార్ట్స్: బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్లాట్, middle of the plot and ending of the plot. Generally every autobiography or biography also has the same formula: beginning, middle and ending. Or every story of a successful person has again 3 frameworks. Atla kuda teesukochu. Then what do you mean by this beginning of plot? This gives us information about place, location, social, cultural, political background or period of that play. ఆ ప్లే ఏ ప్లేస్లో నుండి వచ్చింది, లొకేషన్ ఏంటి, సోషల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, కల్చరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, అండ్ దెన్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ దాట్. ఈవెన్ ఇందాక ఇన్ ద బిగినింగ్ వి డిస్కస్ సెట్టింగ్. వెన్ వీఆర్ ఇనాక్టింగ్ ఎ పర్టిక్యులర్ ప్లే, సెట్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ సంవత్సరం కానీ ఆ టైం సెట్టింగ్ అక్కడ కనబడాలి, ఆ టైం డ్రెస్సింగ్ కనబడాలి. దెన్ exposition. What is exposition? A point where playwright begins, starts, commences his or story is called exposition. ఏదో పర్టికులర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎలిమెంట్ తీసుకొని ఎక్స్పోజిషన్ స్టార్ట్ చేస్తారు. దెన్ వీ హ్యావ్ మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్లాట్. వాట్ యు మీన్ బై మిడిల్ ఆఫ్ ద ప్లాట్? ద అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఆఫ్ ప్లాట్. It is composed of a series of difficulties and complications and crisis. So middle lo emuntundi? Difficulties. In every man's lives we find in the mid of the age mid time crisis kuda antaru general ga. So adi difficulties మిడిల్ ప్లాట్లో మధ్యలో భాగం ఏంటి? డిఫికల్టీస్ మెన్షన్ చేస్తుంది. కాంప్లికేషన్స్. వాట్ ఆర్ ద కాంప్లికేషన్స్? ద చేంజెస్ ద క్యారెక్టర్ అండర్ గోస్ ఇన్ అ పర్టిక్యులర్ ప్లే. దెన్ క్రైసిస్. క్రైసిస్ ఏంటి? హియర్ వీ నీడ్ టు డిఫరెన్షియేట్ దీస్ టూ. క్రైసిస్ అంటే ద పీక్ ఆఫ్ ద డిఫికల్టీస్, ఇక మ్యాక్సిమం, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. ద ఎండింగ్ ఆఫ్ అ ప్లాట్, it brings back the stable condition. Beginning ఒక పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్ వెళ్తుంది, మిడిల్ ఆల్ డిఫికల్టీస్, కాంప్లికేషన్స్, క్రైసిస్ అవన్నీ కనబడుతుంది. ద ఎండింగ్ విల్ బి స్టేబుల్ కండిషన్. అంటే శుభం అంటాం జనరల్గా, అది రైట్. దెన్ వీ హ్యావ్ థీమ్. So every play has a theme. It must have, otherwise there is no need of that play to be enacted, and which is very, very important too, which talks a lot. A theme is a unifying element that defines the dramatized idea of the play. It's a unifying element and a common element. Throughout the play, you find that commonality, yes. Common element, common topic we find. And it directs the play
otherwise we can call the central idea of the play. అది వెళ్తూ ఉంటుంది అక్కడ every character. We also have, and again, if you can go back to these themes, based on a particular period, you have a theme. Like poetry, we have, every generation-based themes. Nowadays, themes are different. Olden days, themes are different. Nowadays, we have a modern life. Even the setting has undergone a lot of change in nowadays plays also. Even we find luxurious sofa sets on the stage. So they are just showing the real-time, furniture, real-time house, real-time, drawing room on stage. Lot of change. So then we have style. What kind of a style a play generally will have. So what does it mean by this style? First of all, it's a presentation of viewpoints of the playwrights in that play. ఆ డ్రామా రాసిన వాళ్ళ వ్యూ పాయింట్స్ ఏంటి, దాన్ని ఎట్లా ప్రజెంట్ చేయాలి అనేది స్టైల్. సో ఇట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ ప్లే రైట్ టు ప్లే రైట్స్. they don't compromise on it actually. Then we have major dramatic attitude. ఈ dramatic attitude దానికి ఏంటి, what do you mean by this, and how many types are there? We have two categories under this dramatic attitude. One is realism and the other is non-realism. Then what do you mean by realism? As the very term itself is self-explanatory, we can understand it is something related to real-time life. Let us look at the definition too. Life-like descriptions. Realism lo emuntadi dramatic attitude lo? Life-like description as can be seen in actual life, the dialogues sounding day-to-day conversation. ఈ ఫస్ట్ కేటగిరీలో whatever we see in our day-to-day life is presented. అంటే ఆ క్యారెక్టర్కి, ఆ దాని డైలాగ్స్కి, రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్కి ఏమాత్రం మార్పు లేదు, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ presented. And we can easily understand non-realism. Non-realism is something else will be added, which will be little away from the realistic characters, realistic day-to-day situations, day-to-day conversations. So these are the few points we thought of discussing in the today's episode, as far as the drama as a literary form is concerned, and as far as this Gurukula mains exam is concerned. So it just introduces us and the viewers to the background of drama. Why this is added? Maybe we should get a doubt, because we are going to discuss the plays also that have been given in the syllabus, and we can easily understand that play only when we understand this, and then we can represent it in a classroom too. I am not talking about the examination. Examination, fine. If you can understand every concept very well, I think examination will not at all be a difficult situation. So if you can keep the application part of it in mind, I think we can easily remember every topic that is there in the syllabus of this examination. సో శ్రీనివాస్ గారు, డ్రామాకి సంబంధించి వాట్ ఈజ్ డ్రామా, క్యారెక్టర్స్, థీమ్స్, ప్లాట్స్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది ఇవాల్టి గురుకుల స్పెషల్ లైవ్ షో. కీప్ వాచింగ్ TSAT.